Re peleng modimo mothata yotlhe bana o le esi mo botla le kitso rona ba tlhanka ba gago ba re kopane hano ka ntlhane la gago re ne le gompieno botlhalo jwa jo se le godimo go reka le mo ditshiretsano tsa rona o bo re ne le gape poifo ya leina la gago le go kgapela ko thoko dikgatso tsa rona gore merelo dikgakololo tsa rona di isa ga leina la gago tshiamo ka giso le tshitibalo mo hatshimolong la rona go isa popoganya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la Keresete morena le mmoloki wa rona amen. Amen. Pray be seated. Order, honorable members, good afternoon. Order. Order. Honorable members, before we go to questions, I understand that Honorable Minister for Environment and Tourism, Honorable Winter Bipuso Muluti, has a procedural motion to move. Honorable Muluti. Good afternoon, Mr. Speaker, and good afternoon, honorable members. Mr. Speaker, I beg to move in terms of Standing Order 30.2, a variation to the order of public business on today's order paper. In particular, Mr. Speaker, I'm proposing that this Honorable House deals with and disposes of all the stages of the Trade Disputes Repeal Bill 2025, Bill number 28 of 2025, and the Trade Unions and Employers Organizations Repeal Bill 2025, Bill number 27 of 2025, prior to the second reading of the Constitution Amendment Bill
2025, Bill number 14 of 2025. Thank you and move accordingly, Mr. Speaker. Order, honourable members. Honourable members, the question is that the motion be agreed to. Order, honourable members. The question is that the motion be agreed to. As ministers of their opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it. So your order paper is valid. Honourable members, let us start the business of today with questions. Honourable Jeremiah Jerry Frenzel, member for Shasha West. I know he's not here. Honorable Victor Billy Pologolo, member for Kanye West. Mr. Speaker. Matsela. Honorable Government Whip, Honorable Member for Buteti West, Honorable Sam Diwa. Tsuba mic, hello, Megadina. Thank you, Mr. Speaker. Question number 3. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Minister. Ke leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente ma ke leboge mototegi ka potso ya e boditseng me karabo ke gore le phata jaaka ke ntse ke araba dipotso tse dingwe la le kgwetho ya seemo sa dikoloi me e re le ga go ntse jalo re itemogetse gore ga go ise go amogelwe tsone dipego tsa gore gongwe ba diredi ba botsogo e leng baoki mo dikokelwaneng tsa metsana le tse di ga godimo yana gongwe ba ka tswa ba dirisa tse e leng gore ke tsa bone dikoloi se ke se supang ke gore ra amogela gore go na le dikgwetho tse di harologaneng ko botsogong mengwe ya tsone ke yone ya kgwetho ya dikoloi mme ga re ise re amogele bothata jo bo tsamaelang ko go jo bo tlhalosiwang ka mabaka a gore council ka ha di ntseng ka teng kana di na le dikoloi tse dingwe ko maphateng a harologaneng mme to mitigate kana go nologatsa bothata jo bo leng teng ba ntse ba leka gore ba naakanyetse ba nang le tsone dikoloi gore di ye go thusa le ka ko botsogong mme motsamaisa dipuisano tsa parlamente kgaolo ya botetsi bophirima na le mahelo a le mararo a amogelang melemo le di dirisiwa tsa botsogo go tswa ko Central Medical Stores mme mahelo a ko one gape a phatlalatsang ditsompelo tseo le dithotshwana ka bophara clusters tsa dikokelo le dikokelwana jaaka ke supa mo annexa kana kapetana kgomaretso ya tlhaloso ka bophara ka seemo sone seo mme dikokelo le dikokelwana tse tsamaiso ke gore di tsenya dikopo tsa bone tsa melemo le di dirisiwa tsa botsogo ko mafelong a ke setseng ke anang kotse mme re ntswa go ntse jalo nako tse dingwe go aroganwa magareng ga tsone di kokelwana ka tsela e ntseng jalo mme di dirisiwa tsa botsogo magareng ga dikokelo le dikokelwana di rwalwa ka dikoloi tsa puso tsamaiso ke gore di rwalwa ka dikoloi tsa puso e seng sepe gape mme mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente re supe gore ga e le gore go ka tswa go na le dikgang tsa mohutao jaaka ke ne ka dira builela ditswe ya megopolo le dipotso gore mapalamente le batho ko setšhabeng ga ba na le tse ba ka di lemogang ba dinopolai le dikgwetlho ba re itsise go santse go na le nako gore re di tsibogele go santse go na le nako mme ke sone se ke laletsang le mapalamente gore nya go na le tse di amanang le lephata la local government and traditional affairs ba nne bogego gore ba re di tsibose re di arabe kana re di baakanye go santse go na le nako ka mabaka a gore ga ke wela mo go ene re tsaya thata ka thwagalo dikgang tsa botsogo
le bodiredi jwa jone le ditamelo tse dingwe mme re ikemiseditse gone gore puso e kgone go neela batswana ditamelo tsa botsogo ko modi mo e leng gore ke mo go kgotsofagatsang go sireletsa matshelo a bone go ba ga kalai ka tsela ntse jalo ke a leboga. Supplementary. Supplementary, Honorable Dikwa. Ke a leboga tona ka karabo eo. Me kana so se supang gore ha o itse ha gona le ditiragalo tse dintseng jalo. Me gongwe ke tlhalosela gore my point of reference ke clinic ya Mokubakane. Ba khona go nna bo 2 weeks ba sena melemo e le teng ko clinic e tona ya Mopipi. Tota is not a clinic yone ya Mokubakane ke health post. Ya no bo nurse ba thusa balwetsi ka go emela ka dikoloi tsa bone ba go tsaya melemo go Mokubakane ko Mopipi. Ya no ne kere gongwe ka gore wa re ga go ise go nne le report e ntse yana mme teng go rogile go mo parlamenteng le ba council ba a itse ko district ko Lethakane gore go na le seemo se se ntseng jalo mme ne kere ka gore yana wa itse o ta se tsibogela ka tsela e ntseng jalo because ka moso gongwe wa utwa yana mo radio ga utwa ka moso o ta ba gana go tsaya melemo ko Mokubakane ko Mopipi balwetsi bone bo ba sokola so nna potso a mi maikaelelo e ne ile gore gongwe o ka molathella sengwe sa mileage hela ga se mileage o motona on weekly basis ke a leboga tona a leboga motsamaisa dipuisano tsa parliament. Minister. Thank you, Mr. Speaker. Nya agre khanga ke ya go mileage se neng ke sara ba ka re melemo le tse di tsamaisana lona ka mabaka a harologane go na le tsa tshireletsego di tsewa ka dikoloi tsa puso gore re tegono ga go a tshwana gore go nne le seemo se e leng gore babereki ba go tsaya ka tsa bona ye nngwe ono gore ka gore wena go repotilo mo go wena gore a gore wa itse ke tsibogela seemo se jang ka gore nna ke tetse go theogela hela ke nna ga se ke etsa go araba nna le wena re tswela gante ke letsa ba council le ba ministry re rarabolla sone seemo sene se gompieno hela gante ke a leboga. Honorable Member for Lethakane, Brigadier Retired Mokwati. Later date, Mr. Speaker. Later date. Honorable Deputy Speaker, Member for Mopane Metsi Mothabi. Question number 5, Mr. Speaker. Honorable Minister of Minerals and Energy. Why? I can't read sign language. Ke tamo ya arabela Mr. Speaker ga na lentswe for now. Mo teng gone. Honorable Minister, Honorable Atamelang for Honorable Kenwendo. Ke a leboga Mr. Speaker. Good afternoon to the Honorable House. Mr. Speaker, the demand for sand today continues to increase as the country's development steadily grows through the construction industry. So sand is an important component and crucial commodity in the economic development of Botswana. With limited resources in the southern part of the country, sand mining activities in the Greater Gaborone were suspended due to the state of degradation of our river systems. Our river systems are damaged due to excessive mining, and other uses of these systems, such as water abstraction, especially for agricultural use, have been affected. Recently, during past rainy seasons, we have seen communities being impacted due to accumulation of floods in the areas around floodplains due to this excessive mining activity. Mr. Speaker, the ministry is aware that natural resources, particularly sand, are being illegally mined or extracted. The ministry continues to engage with other stakeholders to combat illegal sand mining that is salvaging the Greater Gaborone, including Metsimothabe River.
Law enforcement organizations have of late strengthened their patrols along the affected areas and river systems in an effort to combat illegal activities. Owing to prior limitations on the legislative punitive actions, the amended Mines and Minerals Act has been enacted since the 1st of October 2025. The Mines and Mineral Act amendment has included harsher punitive measures through revision of fines and giving more powers to authorized officers to confiscate, impound, and dispose of equipment that were found and or used in the commitment of such illegal activity. Mr. Speaker, it is my expectation that all government departments and ministries that have authority over land use or its use, such as the Ministry of Lands and Agriculture, that is land boards and departments of lands, the Ministry of Environment and Tourism, that is the Department of Environmental Protection, Botswana Police, Dikhosi, etc., are not allowing illegal mining to be occurring on the land they have custody over. All the parties entrusted with the administration of lands and the environment must not allow such activities to happen on their land without their knowledge or authority. Mr. Speaker, the ministry has intentions. Bona ba recording ba rolle ba ganele mic ya. Hey, kore stilo se ke mate. Yeah. The other way. Le ba hela ko lebe ko hone. Like that. O bo go gala ko wena go se ka. Ditilo se ke mathata se ke a utlwala. All right. Ke tsaba go inama ka gore ke toga ke nna khaengwa gape. Ke a leboga Mr. Speaker. Ne ke le haka. Yes, Mr. Speaker. The ministry has intentions that farms permitting to conduct studies along all major rivers in the country to establish the extent of damage caused by excessive sand mining. These studies will inform considerations for the proposed initiatives and to allow for control and legal sand mining and strictly for use by young citizens in their personal community project. Be advised that the studies were completed Koma Halape, the moratorium to be issued 1st of December 2025. Just an add note, the summary of the penalty, the punitive amendments. Summary penalty of 200 pula has been revised to 5,000 pula. Breach of provision of the act imposed by the minister has been revised from minimum 50,000 to 500,000. First conviction fine not exceeding 1,000 revised to less than 500,000 and or jail time of 1 year has been revised to 5 years. A fine not more than 5,000 pula has been revised to not more than 500,000 pula. A fine not more than 100,000 pula has been revised to 1 million pula. Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary. Deputy Speaker. Thank you, Minister, for the answer. Me, the law enforcement officers, ma police, kana masol. Habana na ko sentle gore ba bereka yang gore go na le nako e ba kgabolang ba tla go ba tshosa maybe in the morning hela ka ba senona hela ba tswa ba boa ya no ke le re kopela gore gongwe ha go ise go tsene dikgato dingwe tse ntseng ke di utlwa di bua ka gore ne ke se ke bone one molawana o montšha re kope gore gongwe ba bereke le teng ba hapane teng ka gore bona ha ba le teng go a bereka mme mathata ke gore a gore hela jaaka ba tsama ba sala ba tla bora diteraka ba rukutlile tota ke eletsa gore study se ka tla ka speed ko metse motlhabe ha pula ya kana go mpelo go tlo go nna le di floods.
I thank you, Mr. Speaker. Honorable Minister. Further supplementary. Okay. Mr. Speaker, tota re letsa gore di license tsa mothaba di hiwe di VDC. And ha kana batho ba motse gore nne bona ba gape ba ka re thusang go tlhokomela the natural resources segolo jang mothaba. Gompieno ha re beile hala mo mapodising ba sianela go gona le borukuthi jo bongwe teng jaaka Madam Speaker a bua go sala go na le diphata and re tshela gore ga re rotloetsa motse gore ba ikaplaele di license ho ka re molao wa leta gore di VDC di trust di corporasi di ikaplaele ba ka ithokomella se leng sa bona mme re ma parliament jaaka na re tlhalositse malaba ko mahalape tota ra kopa gore le rotloetse metsi a lona gore ya apply re ta thusa le ha gona le di issues tsa compliance teng ka leboga Mr. Speaker. Further supplementary. Honorable Member for Silibe Pikwe East, Honorable Kuberego Nkawan. Hello, Speaker. Na kena le lentswe tona o kopile gore question number 6 re later date. Later date. Honorable Member for Chobe Simasiko Oscar Mapulanga. Kita mo itsela, Mr. Speaker. Otamoetsela. Honorable Member for Bubira, Honorable Taulo Buipuso Lucas. Thank you, Mr. Speaker. Question number 8. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Botswana's Water for Agriculture Strategy, the cornerstone of our National Agricultural Transformation Agenda under NDP 12. It focuses on efficient irrigation systems, sustainable water harvesting technologies, and precision agriculture to optimize resource use and maximize productivity. This commitment reflects our determination to secure food sovereignty, reduce reliance on imports, and build climate-resilient agricultural systems. Mr. Speaker, in implementing the strategy, my ministry will, over the next 4 years, drive a comprehensive water development agenda to strengthen livestock production nationwide through the revised Livestock Development Program. This will include borehole drilling and acquisition, equipping and reticulation, desalination, and rehabilitation of boreholes, wells, and dams across the agricultural production areas. The program has been budgeted for under NDP 12 to integrate water infrastructure and other input subsidy components to ensure sustainable farmer support. Mr. Speaker, furthermore, my ministry has forged a multi-5-year strategic partnerships with international development institutions, notably the Green Climate Fund, the GIZ, and the International Fund for Agriculture Development, to advance water development as well as the restoration and sustainable management of Botswana's rangelands. These collaborations constitute a vital component of our broader water development agenda aimed at strengthening food security and ensuring sustainable livestock production through building climate resilience. Furthermore, we are expanding land consolidation in agricultural areas to achieve economies of scale, enabling advanced irrigation systems and coordinated water management. We are also promoting subsidy strategies for smart technologies such as sensors and real-time monitoring systems to enhance precision irrigation, reduce water loss, and strengthen farm-level water management. Mr. Speaker, funding and implementation will be anchored on PPP model, targeting high groundwater potential areas and consolidated land schemes. This approach ensures that investment is mobilized sustainably, infrastructure is modernized, and farmers are empowered to adopt innovative practices. Mr. Speaker, through these deliberate measures, Botswana's Water for Agriculture strategy will deliver a resilient, efficient, and inclusive agriculture sector that secures food security, drives productivity, and sustains national growth. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Lucas. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ya ntlha ke potso ke ya mana le mogopolo o kileng wa tswa mo parlamenteng yo o neng o
rotloetsa gore ba ba batlang go lema ba thusiwe ka phokoletso ya go epa didiba gore ba tle ba kgone go tsena mo temo ya nosetso. Ke re mogopolo wa phokoletso wa subsidy ya ba ba batlang go lema gore ba ka epelwa didiba a mogopolong o teng mo tafoleng ha o le teng tona o bona o ka simolola leng ka gore batho ba eme tota ba batla go ntsha dijo mo lehatshe la Botswana. Ke re o tlhalosetse yone sa bobedi ke yone ya matamo. A ke tsore ke utlwe wa bua matamo go na le matamo a e leng gore a teng gompieno a kategetse gore a mo tsene mo teano ga tshola a khipa metsi le na le thulaganyo epe jaaka e kile ya bo e le teng ya go leka go katolola matamo a gore a tshware metsi gongwe metsi ao le ona ba a dirisiwe mo temong. Se sengwe ke gore one matamo a mangwe a go na le metsi a nang re a bona ga pula ene le a heta hela a kubuta a sa tsene a sa somarole mo matamo a le na le palo nngwe ya matamo e leng gore gongwe le hetse le na le yone e le akanya gore a ta epiwa gore a ta kgone go somarela metsi a thuse mo temothuong. Ya bogelo ke matamo a hetseng a le teng go na le gore ga gongwe metsi a tshwana le tamo la Thune a ba heta go apa le mahelo a temo kgotsa ko kgaolo ya ga rona metsi a a heta go apa le polase ya dikoko mme go nna thata gore metsi a hapusiwe a thuse di-project tse dikgolo tse dikalo tse di hirang batho ba bantsintsi. Ke re ga le bone gongwe go ka tlhokagala gore mo matamo a leng teng ga gongwe balemi bangwe ba tla go lema kgotsa ba tla go rua le ba thuse ka one metsi one ao la hapose a tsene mo dikgwebong tsone tseo go thusa mo temothuong. Ke a leboga. Minister. Ke a go leboga motlotegi. Mr. Speaker, mogopolo a o buang wa subsidy ya didiba ke mengwe ya megopolo e mentsi e leng gore e hapele ga rona e leng gore re tla e diragatsa resources permitting go netefatsa gore metsi a nna teng. Not just about that, even in our PPP models ke mengwe ya megopolo e leng gore re e lebile gore re bona gore ira yang gore didiba le tsone okay. Okay. Honorable Minister. So ke ngwa e megopolo e leng teng go heta mo hela mo re kopane le ba lephata la ga maitsho Kenwendo re leka go bona gore re ka tsaya ndi tse ba nang le tsone tse gore re rehabilitate le diba tse dikgologolo tse neng tse di le teng tse re kgone go di neela batho gore ba kgone go di dirisa. So dilo tse tsotlhe tse re di tshwaraganetse thata rra go netefatsa gore metsi a nna teng. Matamo mo NDP 12 ke tsa gore under PIP o bone gore re ipetse selekanyo sa matamo a le 17 a mangwe mo teng ke a leng gore yana a krekile a mangwe a katesegetse a mangwe ke a masha mme the list e teng mo teng mme ke letso gore resource permitting go na le matamo a mangwe a mantsi ala re le lephata matamo a temothuo a ka tshwara 350 across the breadth of this country mme re ka tswa re phikile ona ka gore re lebile gore di-resource di re letlela go lekana kae mme re tsweletse ka gore re engage other partners gore re bone gore ba ka re thusa yang ka gore jaaka ke ka ile rra tota kono ke gore without water for production ha rena go itlhalla sepe mo go tse re di ipeileng pele tsa temothuo. Mogopolo wa gago wa gore re ka phontsha metsi a tswang ko a la yang ko Thunale ke mogopolo ke utlwang kana di matamo a matona ke a ga rera mogapi ke tsa gore ke mogopolo ke ta o hitisetsang go ena gore mme re o diritse gore a ra tsona go kgoreletsa gore Thuna a kgone gore a tlale sente ka gore water security is also very, very important for our survival. Ke a leboga, Mr. Speaker. Further supplementary. Yeah. Honorable Kamaldeen Kamal Jacobs, member for Lobat. Mo tsamaisa dipuisano tsa parliament re Jacobs o kopile gore ke hitise molaetso a gore o dumalang le tona gore ba later date. Ke a leboga. Later date. Honorable member for Nkanje, Honorable Malus. Mr. Speaker.
Tamoitsela. Honorable Member for Katleng East, Honorable Mopati Mabusepule. Ke a leboga motsamaisi wa dipuisano tsa Palamente. Tona nkopile gore ke later date a re gayo mo dithomong ya puso. Later date. Let's go to question 1. Ke Motsela, Honorable Frenzel. Anybody? Honorable Frenzel. It's a Honorable Sidumbu. Question 1. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, at present, and due to financial limitations, I'm unable to categorically state when the Matangwani village agricultural offices will be renovated. Mr. Speaker, it is true, though, that they were budgeted for renovations during the 2025-2026 financial period. However, due to financial limitations and hence insufficient funding, the project could not be undertaken. Part 2, Mr. Speaker, at this stage, and because of limited financial resources, I'm unable to state when the two villages will have their own village-specific balimisi. Presently, Natale village is assisted by Mulimisi stationed in Sashemuke, while farmers in Japani are assisted by an officer based in Borolong village. The two mentioned areas have a combined number of 120 farmers, which is a ratio of 1 to 60 Mulimisi. To a ratio far much better than the other areas, which stands at 1:1,200. The target is 1:100. The ministry is working on improving extension support through different means like production, clustering, and the two areas could be assessed on the comparative and competitive advantage and facilitated accordingly. Part 3, Mr. Speaker, the land overseers are paid a daily allowance equivalent to the sitting allowance of land board members. This is paid as and when the services are required by the land boards. Therefore, the review of the daily allowances is dependent on the review of the sitting allowance for land board members. Due to the prevailing financial situation, the ministry has no plans at the moment to review the allowances. I thank you, Mr. Supplementary. Supplementary, Honorable Dr. Wuchang. Mr. Speaker. Honorable Minister, kana le nane o le letsele le la le gore atigis. Kana le rile maikelo la lone gore le tswa maduo. Ke gore extension e be le gore e teng go thusa batho go ba hadi ba kaela di notsi le tsone di le ho le tsone di batla motho e le gore o tsontse gore a go bitsa batho sentento la re nyano ha ile gore gompieno ana o santse o bua gore le santse di tilo go akanya mme le nano la simolotse ka 24 a go thalose go gore wa re sentente maike a lona ke Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker, mme hala go mankanyetsa lenaneo le na le leina le bidwa go telemang dijo. Mme ha o itebaganya le karaba mo, Mr. Speaker, ne ke supa gore mahelo a mabedi Natale le Japane ana le farmera di le 120. Ha o lebela ratio ya molemisi to farmera ka mahelo is 1 to 60, which is way e kwa tlase thata ga ile go re itshetetse korna re itshetetse 1:100. So tota the kgaolo tse ha o lebeletse ratio e beilweng ya molemisi to balemi they are well covered. So ke tsa gore it's very clear mme ya torosa ka o bua re dumalane gore tota extension e tsogakala ile se kgoreletsi go iseng ditlamelo gore balemi ba kgone go bona dithuso tse di tshwanetseng. Ke ikanne gore mo le mandijo is one of the areas tse ileng gore will push them very hard and will even digitize the extension service. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Further supplementary and last one, Mother of the House. Okay, ke a leboga, Mr. Speaker, ke a leboga Mokauleng. Ne ke re ke botse gore ha o khonna go bua gona gore in 4 years now
o tla bo godisa agriculture ka 6%. Mo sa kgone go abella gore le lenaneo gore o tla bo kgone go dira leng. Kana go kgona le gore o re re kgona go tsena ko 6% mme mo re sa go dire gotlhelele. Kante re kgona go tsena kwa mo re tsentse bokana mo teng re tla tsena ka ngwaga go teng gore o sa kgone go abella gotlhelele gore everybody you are unable to say when ka gore ga gona madi ga o re go ga o re gore ke bona ke ga di tsamaelana o na le wa itse gore 6% o kgona tsena 6% mme this particular project yone sa tsena gotlhelele. Honourable Minister. Project e kereng I'm unable to say ke ya go renovate the office. Ya go renovate the office. E leng gore ke buile gore e teng mo planning me ka le tlhoko la madi ha go me go ma go emise production. Production na le wena re me ka dinao tota ke a itse gore go bo le sibitse go dikgaolong le tsotlhe me ka dinao ga o ipone tsapa go ba thuse ka ditsela tsotlhe tsa gore re kgone go bona gore production e na teng. Production one re tlhobamise matlho rena go yone mo tlotlege go netefatsa gore na teng. Honourable Musanana for Honourable Phologolo. Potso ke ya bobedi, Mr. Speaker. Honourable Minister of Local Government and Traditional Affairs. O ile ka yana. Honourable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honourable Minister. Ke a leboga motsamaisi wa dipuisano tsa palamente kana ne ke supile gore ke tswela hantle le ready go go hetsa kgang ya gago yaanong re sa tswa go e hetsa re editse yaanong medimo ya borre go botswang ke dikgang tsa kuto botlhoko rile ga dilo di tswelela ba hutsagala kana di ba thokisa mabaka yaanong gate ke ena mamonna ma ke tswelele le dikarabo kana mo gongwe ga re ka kry-a le tsone mme nte ke supe gore motsamaisa dipuisano tsa palamente dikgang tse di amanang le tshireletsego ya dijo di ka ga tlase ga molao wa dijo wa Food Control Act 1993 le melawana e tang ka ga tlase ga one mme ka jalo madirelo kana marekisetso a tsa nama butcheries la dijo tse go rekisediwang mo mekgwatheng di laolwa ko one molao neo mme ka ga go ntseng ka tere supe gore ditlhatlhobo tsa madirelo a di dirwa go lebeletsetswe ka tswa e le matshosetsi kana threats a ka tsisiwang ke mofuta wa dijo tse mme matshosetsi a lebelelwang e ka nna mofuta wa dijo le gore di a go dirisiwa jang kana ka tsela e ntseng jang mme go lebelelwa gape le gore di tshwarwa jang di apewa jang kana di dirisiwa jang ke madirelo a fa di ka tswang di tshwaretswe teng kana di dirisediwa teng le gore di bontsi bokae mme motsamaisa dipuisano tsa palamente ditlhatlhobo tsa madirelo a mohuta o ka jalo di dirwa go itebagantswe le one matshosetsi a ke setseng ke a nankotse kana ke a boletse mme jaanong motsamaisa dipuisano tsa palamente dijo tse di apewang e bo di rekisiwa mo mekgwatheng go lemogilwe di na le matshosetsi a magolo go ya ka dintlha tse di builweng go le pele mme ka jalo madirelo a mohuta o go dirilwe gore a tlhatlhobiwe gabedi mo ngwageng fa a tsena mona tlhatlhobiwe gangwe hela mo ngwageng go ya ka dikgang tsa matshosetsi mo go sa kgoreletse gore
ga go ka nna le tomo tsebe ya gore gongwe dilo di ka tswa di sa tsamaye sentle go kgoreletsa go ya teng ya le bone mo ga godimo ga seo go a dirwa kana go ka dirwa jalo mme le go ntse jalo tlhatlhobo ya madirelo e dirwa gantsi go lebilwe se se tshwenyang ka nako eo ga re ya ko goreng go hithetswe di tse di sa eletsege dingwe tsa tsone ke tse di latelang tse ke di tlhalosang jaana gore go hithetswe dinama tse di sa tlhatlhojwang madirelo a na le leswe dijo di sa bewa sentle madirelo a na le mahele le dipeba batshware ba dijo ba sena diaparo tsa itshireletso go sireletsa dijo batshware ba dijo ba sa tlhatlhobela go ka tshwara dijo mme gantsi kgang ga e buiwa nngwe e tsosa kgothanya gore ba ba tlhatlhobang dijo ba tsaya le dikgato ga gongwe ba na le go tswala madirelo mme mo go ba kgwebo le batswana bangwe be ba tsaya gore gone mo yanong ke tsela ya go bolaya dikgwebo mme re tshwanetse gore dilo tse di tsamaye tsotlhe re dire judicious balance between operations tsa di-business le health ya batho re rotloetse madirelo gore mongwe le mongwe yo o tsayang boikarabelo ja go dira madirelo a dirisanang le batho kana a neela batho ditirelo wa ba a tsaya boikarabelo ja gore ha a berekelang teng e be e le gore botsogo ke jo bo siametseng setšhaba ka mabaka a gore kana khansele tiro a yone ke go bona gore kgwebo ka ga di tsamayang ka teng bogolo tse di amanang le botsogo ja batho gore a mme jone botsogo ke jo bo nitameng go raya gore re netegatse gore dikgwebo ga di kgorelediwe gore di itsamaise kana di nne teng mme le tsone dikgwebo gape di ele tlhoko gore ga di tsenye botshelo ja batho mo diphatseng ka botsogo rona tiro ya rona ko di-counseleng ke e tlhalositseng kere ke go facilitate kana go dira gore dikgwebo di tswelele ke sone se re rileng re laetse di-counsele gore di baakanye di-bylaw gore di-bylaw tsa bone e se ka ya nna tse di kgopakgopetsang madirelo kana batswana ba ba iteka informal sector mme le bone ba tseye boikarabelo ja gore ga ba dira dikgwebo ba di dira ka tsela e leng gore ba itse gore setšhaba se se ka sa toga sa lwala ka ntlha ya ka ga ba tsamaisang ka teng ka jalo ke wetsa kere go tlhoka go obamela melao ya go tshwarwa ga dijo go ile ga dira gore madirelo mangwe a tswalo ka nakwana mo mabakeng a mangwe a ntseng jalo ga utlwa go kwa masalaolesege yana mo palamenteng ga gongwe o jele tsone dijo tsene tseo ya serumule kwa Supplementary. Supplementary ona musana. Ke a go leboga Mr. Speaker. Ke a go leboga minister ka karabo eo. Mme kere ke tla itebaganya thata le ya di butchery minister. Ka jana go na le mathata. Go na le mathata a mantsi a gore o tla itlhela le gore butchera ya tswalwa gompieno maitseboa go sena sepe mo teng di-cold room di duma hela ka moso phakela go tsogwa di tletse stoko se se lalang se deliveriwa bosigo se leng sa dikgomo tsa bogodu mme kere a wa we ka diemo tse di ntseng jaana minister mme gape kere kana tsone stoko se se lalang se tla bosigo se sa bo se sa inspectiwa gope kana se tsewa hela go se tsewa nteng e be se tla go tsengwa ga gona inspection e dirilwe mo le ene yo se tsisang ga itse gore dikgomo tseo di abo di kentilwe leng se leng gore se ka nna botlhabetsi mo matshelong a batho ka gore batho ga o bona dikankere le malwetse a gaketse yana ke tsone dio tse di tshwanang letse mme kere ya bobedi ka nna gore a ga go nna le di-spot check tse di dirwang at night go leka go hema tsone diemo tse di tshwanang letse le gore ga go inspectiwa ka ke o tle o bua ka go inspecta go a bo go checkiwa eng thata ka gore ke dumela gore dilo tse di tshwanang le bo footwear di-boots tsa di-butchera tse di tshweu le bo di-mop caps ke dilo tse e leng gore di tshwanetse go nna di le teng nako tsotlhe mo go tsone mme o ka re ga di bonale it's very rare gore o ka di bona mo madirelong one a ntseng jaana I thank you.
Honorable Minister. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente ntse ke lebogele nonogo ya dipotso tsa tatediso tseo mme karabo ke gore o ne o supa gore ga gongwe dibutšhara ya bosigo tabe di-fridge mo teng di duma mme go bonala gore ga gona sepe mme phakela go ithelwa dinama ga nka ke ka araba ya karama gape ena a na a bua a re gongwe ke thokolosi mme boammaaruri wena o ne o supa gore ke gore go raya gore go tsengwa nama bosigo nama e leng gore ya be e tsengwa ka bokokontshwane kana borukuthi mme e sa thathubiwe mme ke one mathata ona a sa siamang ke one a re rotloetsang batswana gore e re ntswa puso yone e ta dira gore ka ditetelesego licensing bo trading ba dire dikgwebo mme le bone ba tshwanetse go tsaya boikarabelo ja gore dikgwebo ba di dira ka ga tsamaisong le go sala molao ka gore kgang ga se gore ba ire madi he le botsogo ja batho bo mo teng gore re botseetsie mo go rayang gore gone mo re tshwanetse ra nonotsha kana ra gagamatsa dikgantse mme gantsi ga goromente a intensify regulation ba ba amegang ba tabe ba tsaya gore goromente wa ba kgokgontsha kante ena a leka go sireletsa botsogo ja setšhaba mme ke sone se e leng gore ga o ne o reeditse tautona a re bogolola go hetoga ga lenaneo la ipelegeng go ya ko ikageng public works program ngwe ya dilo tse di akantsweng ke gore bone ba ikageng public works program ba ye go tsaya karolo mo go tshwanang ko dikgaolong tsa borre Lucas le ko Mmadinare mo cross border crime mme yaanong ba ta deploya gape le ko dikgang tsone tsa mohuta ono gore ba nne bone ba bata ha ile gore ke dikgang tsa botsogo ja mohuta ono re ntse re bua ka jone e be e le gore boikarabelo ja bone ke go thathoba gore ga gona sepe se se ka thokogatsang setšhaba e be e le gore ba bereka le mapodisi ka tsela e ntseng jalo so ke nngwe ya ditsela tse re ta di dirisang go a kere go ntse go na le ba ntebela ke go lebela yaanong ba etabele ba lenaneo la puso ba na le seabe mo go berekeng le mapodisi mme re rotloetsa le setšhaba gore kana botsogo ke ja lona mme se ka re gantsi ya gongwe ba khansele kana puso e le ka go tamela botsogo ja lona ka go tswala madirelo kana gore a bereke sentle maikelelo a rona a se go tswala madirelo kana go kgoreletsa madirelo ke botsogo gore le setšhaba se tseye boikarabelo ja gore ha ba bona dilo dingwe tse di hathang ba lometsebe ba baelo kana ba khansele kana ba sepodisi kgang ya botsogo ke ya rona rotlhe ya gore a gona tsone ditshekatsheko tsa bosigo di-sport checks tsa bosigo ke tsaya kere bone ba ikageng public works program ha ba deployiwa mo makalaneng a harologane ke nngwe ya tse e leng gore ba ta di dira go dira jalo re tabe re sireletsa batho ko botsogong re dira gore le bone ba ikageng e kile a be le ipelegeng go nne le ha ba tshwara-tshwarang teng so ke go create value chain ya tharabollo ya mathata a setšhaba ke a leboga ka potso tse di bothale tseo ba utile ba kanya gore ba na le moemedi. Honorable Furniture for Honorable Mapulanga. Ke a leboga Mr. Speaker potso ke a bosupa. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, let me start by informing the Honorable House that the responsibility to allocate land in either of Chobe or Tawana Land Board jurisdiction depends on the nature of the land tenure or type. That is, whether it is state or tribal. Some of the allocations in the Chobe district fall under state land as they are within the Chobe National Park, while those in the northwest are administered by Tawana Land Board. The Chobe Land Board makes allocations on the portions that are on tribal land. As a general information, the Honorable MP for Chobe and this August House may wish to know that the Savuti and Linyanti are the river channels that cuts across two districts being the Northwest and Chobe. But two, Mr. Speaker, the Chobe Land Board has one lease for CH1, which is between the Chobe Land Board and the Chobe and the Chobe, which is the Enclave Conservation Trust, while the Tawana Land Board also has one lease for NG15, Linyanti Investment, trading as Wilderness Safari. Additionally,
There are 9 leases in the area which are under the jurisdiction of the Department of Lands. Part 3, Mr. Speaker, as explained in the first part of the question, the Tawana Land Board does not allocate land that falls within the Tribal Land Board area of jurisdiction. I thank you, Mr. Speaker. Okay. Honorable Furniture for Honorable Marlus. Ke a leboga, Mr. Speaker, potso ke a lesome. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education, Honorable Maile, for Honorable Minister. Thank you so much, Mr. Speaker. Thank you so much, Honorable Furniture. Mr. Speaker, the ministry is aware of the shortage of classroom infrastructure, which has resulted in overcrowding in some schools in the Nkange area, particularly at the 4 schools of Nshakashokwe, Nyamambisi, Marapong, and Tini Primary School. The ministry is further aware that the total number of operational streams at 5 other schools has exceeded the maximum 22 classrooms capacity stipulated by the revised National Policy on Education of 1994, specifically at Central, Selolwane, Sibina, Senete, and Maporisa primary schools, currently having 31 streams, 29, 26, 23, and 23, respectively. Roman 2, Mr. Speaker, the long-term intervention to address this overcrowding is the construction of additional classrooms where necessary under the backlog eradication program. And furthermore, the ministry further assures the Member of Parliament that they have submitted a proposal for the construction of 2 new primary schools in Totome and Sibina under NDP 12. Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary on Furniture. Mr. Speaker, just a short one. Honorable Maile, what is the current teacher-student ratio in our classroom? Honorable Minister. In all the schools? Yes, sir. Nya me o ka bo mpulisa senteng go ke go tetse le one mototegi tota ha ne ke araba ya di class he ya gore tse di overcrowded ke di feng le gore long term strategy ke ha ne ke botile gore o itse gore teacher I can bring it even tomorrow ke go bolela gore ko sekolong sa gore teacher ratio ke bokana teacher ratio ke boka jalo jalo. Unfortunately I didn't think gore go ka tswa supplementary e buang ka teacher ratio. I'm sorry about that, sir. Mr. Speaker. Honorable members, let's go to bills. And let me also remind you that at the beginning of today's sitting, Honorable Mulutsi moved a variation of the order of business. So item 1 there will be number 1. Then we go to item 3, which will be number 2. Then we finish with committee stage of the 2 bills. Then we go to the constitution. Is that clear? Yes. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Trade Disputes Repeal Bill 2025, Bill number 28 of 2025, second reading. Resume debate. Honorable members. Honorable members, the question is that Trade Disputes Repeal Bill 2025, Bill number 28 of 2025 be read a second time. Honorable members, the debate on this bill is resuming. When the House adjourned yesterday, Honorable Minister of Labour and Home Affairs, Honorable Major General, retired, Pius Mokwar, had just concluded his presentation. And therefore, the floor is open. Honorable Ambassador Kenny Kinetiro Kapinga. Thank you, Mr. Speaker. So that you don't make the same mistake next time. Mr. Speaker,
the memorandum to the Trade Disputes Repeal Bill 2025, paragraph 2. Here, the object of the bill is to repeal certain provisions of the Trade Disputes Act that have been provided for in the Employment and Labor Relations Act, Act number dash of 2025. That says something. Sera sengwe so seo. Ha o bona ba sa khona le go tsenya hore ke act number ma. Go supela hore molao ha o iso wele. Ono ba reng ba repeal the Trade Disputes Act ka one. Mr. Speaker, the proper procedure ka beng ba e dirile ke hore yone nako ene ba re hitisa the Employment and Labor Relations Act. Ke yone nako e ka beng ba tsentse di repeal clauses mo teng. Jaanong go supahala hore ne ba sa ikakanya kgotsa ne ba sa seka-seka molao one ba o dira to the ultimate conclusion. Ba ta ko morago ba tisa Repeal Act. When the Amendment Act is a helela, jaanong re repeala molao on the basis of a law which is not a law. I'm making that point again, Mr. Speaker. There is untidiness, Mr. Speaker. And one thing that they should do, you can't repeal a law on the basis of a law that has not come into effect. Mr. Speaker. Honourable Minister Prince Maile. Mr. Speaker, nakitlo go bua hela jaaka maabane ke ne ke bua o mongwe no ro hitisa under the same circumstances. And I want to state upfront hela gore tota ga ke sure gore go ha Honorable Kapinga o thaloganya process ya go dira molao sente. Because there is no way you can repeal molao. Me le gore o mongwe santse o le teng ya kana bua gore re ka bo re sale re tiste at the same time re enacta o le be re repeala o mo. It will be difficult because the most important thing molao ena molao after wa senti. So it was going to be difficult to gore e be re tisa molao o mosha wa labor wa employment and labor relations re be re tala wa trade disputes re be re wo ko ile gore ya go nna molao wo ra o repeal. Understand this. Gona le molao o mongwe o kileng wa tiswa ke mototegi re modubule. I think it was the 11th parliament. Ra bo re hitisa mo parlamenteng o neng a bua. I saw another one ataka one ka on your side. O neng a re the term ya parlamente e tshwanehela le abo minister la e hele on ka October. Parliament passed molao wa teng. Na kwa teng tautona ne le rega. Parliament e be hitix molao wa teng. O boya go go tauto. And the president did not assent. So e be sa nne molao. Ya ka ibile ke bone somebody at some motion o tsamaelana le one. E be sa nne molao. Now the issue is gore Honorable Kaping ha ile gore dita mmogo gote okay reenact this one repeal this one e be le gore yanong ha ile gore dita mmogo mo parlamenteng e be le gore yanong ha di tsena go tautona e be le gore gongwe wa senta o repeal mpele o mongwe se o enact. What are we going to do? Kana na that's why ke ne ke bua mabane kere the best thing was to say wo inactanko wo repealanko so that ha saena ka and then the next thing was saena umo so that ga gona that lacuna that you talked about yesterday. Not that to be honest with you ha ke bone la haile sepe se leng gore Honorable Mokhare ga se dira sente. I still feel the same way like yesterday. Gore this was the best way. Remember ila utisa ne re ntse re botsa ka one gore jaanong ka gore gona le emeng o repeala le. But at this point in time Trade Disputes Act ya bereka today ya bereka ha ne le gore se tsi ile go repealwa ne re ta bo re dirisa eng ne re ta bo re bereka ja
kana nna ke gone mo neng ke bua maabane ke re ga re ke kry-a nna le molao o e leng gore wa repealwa o mongwe ise o tshele go tshwanetse gore go tshele labor employment and labor relations first e be re repeala this one now that wole wa tshela because ga re ka tloga ra repeala this one wole o ise o sa ise o enactiwe then we are going to have a problem ra go dirisang ka ntelenyana taba re tsamaya di-court nya o ka nna wa clarify motho etso ra debate because I seem not to agree with you so ga ke dumalane le proposal ya gago na proposal ya gare mokgware ya reng a di tsamaye mmogo so that once the president ascends the labor relations then o taba ascenta ka ko repealing the other one and then ga gona le highly vacuum nothing vacuum a teng a le gore e ka nna teng e ka nna for 1 second mme ga kry e feel ebile ga go clash ga gona le sepe se taba re something is missing so now honestly speaking Mr. Speaker ke dumela gore mototegi mokgware o e dirile ka no go tshwanetse ka teng ga re ka ira ka mototegi ka pinga irang ka teng ra go nna le lacuna yo neng a re maabane a re leke go e avoid ra go nna le yone so ke ema nokeng ka ha e leng gore re mokgware o tisitse molao ka teng sa ga gona sepe se se etang sone seo thank you so much I think re tsere a buile thata maabane ke a leboga Mr. Speaker I shall now call upon Honorable Minister of Labour and Home Affairs to reply to the debate. Thank you very much, Mr. Speaker, and good afternoon. In our letter, we will have maabane le mototegi ka pinga ka bolele mme ga ba ga supagala rotlhe ka re mo dikhoneng tse pedi tse di sa tshwane gone go na le ko re kopanang teng ke ra go re ra dumalana teng le ene wa itse gore no gore ra dumalana go the laguna which you talked about political parties when we are minding the Societies Act he knows and he agrees with it but mela ke tsela gore gongwe e tla re ntse la le ena no tla tlhaloganya gore ra reng mme ke be ke gatelle se le sentse se buiwa maabane ke mototegi re maelega le gompeo ke rona that is how we see it rona that is how we think this is the way this is the best way to deal with this particular matter and me ke be ke lemoge ke batla go leboga la ba kaolengwe na parlamente mo tlung ya gore bo ba dumelana le tshutiso e mongamedi yana gore e tle yana mo nakong e re tlhokang tota gore re tle re leke go direla babereki Christmas and re ra Christmaseng molao wa Employment and Labor Act o bore mo tiriso mme bile o coverile ditsana tsotlhe tsa babereki go sena ope mereki o re ka itlhelang a setse ko ntle kana matshwenyo ga gagwe tota re sa araba mme ke tsone ne ke kopa Mr. Speaker I beg to move that the Trade Dispute Repeal Bill of 2025 be read the second time. I therefore move accordingly, Mr. Speaker. Thank you, Honourable Minister. Order, Honourable Members. Honourable Members, the question is that the Trade Disputes Repeal Bill 2025, Bill number 28 of 2025, be read a second time. Order, Honourable Members. Honourable Members, the question is that the Trade Disputes Repeal Bill 2025, Bill number 28 of 2025, be read a second time. As many as are of that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. One for committee. Honourable Minister. Mr. Speaker, later today. Later today. For committee. We go for committee. Order, order. The body beats committee. Trade Unions and Employers Organizations Repeal Bill 2025, Bill number 27 of 2025. Trade Disputes Repeal Bill 2025, Bill number 28 of 2025, committee stage. Order, order.
Honorable members. Honorable members, we are now in committee. Let me also remind you that the vote is on preponderance of the voice. Honorable members. Honorable members, please note that the trade unions and employers organizations repeal bill 2025, bill number 27 of 2025, has 3 clauses. No amendments have been noticed. I shall therefore call all the clauses at once. The question is that clauses 1 to 3 stand part of the bill. Honorable members, the question is that clauses 1 to 3 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. We go to the second bill. Honorable members, please note that the Trade Disputes Repeal Bill 2025, bill number 28 of 2025, has 3 clauses. No amendments have been noticed. I shall therefore call all the clauses at once. The question is that clauses 1 to 3 stand part of the bill. Honorable members, the question is that clauses 1 to 3 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members, we are now back in the assembly. Honorable members, I now call upon the Honorable Minister of Labour and Home Affairs, Honorable Major General, retired, Pius Mokwar, to report the bill from committee. We'll start with the trade unions one. Hang on, Minister. Let me just confer with the clerk. Honourable Minister, please report the bill from committee. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg to report the Trade Unions and Employees Organization Repeal Bill 2025, Bill number 27 of 2025, from committee without amendment. One for third reading, Honourable Minister. Mr. Speaker, later, forthwith. Forthwith. I will do it forthwith. Record trade. Clerk. Trade Unions and Employers Organizations Repeal Bill 2025, Bill number 27 of 2025, third reading.
Order, honorable members. Honorable members, the question is that the Trade Unions and Employers Organization Repeal Bill 2025, Bill number 27 of 2025, be read a third time. I now call upon Honorable Minister of Labour and Home Affairs, Honorable Major General retired Pius Mokhar, to Thank you move. very much, Mr. Speaker. I now call upon Mr. Speaker, I beg to report the Trade Dispute Repeal Bill 2025, Bill number 20 of 2028 from the committee without amendment. General. Urilere Tamal straight ko third reading. Yes. So Yano kibataoya ko go yone. Well, I want to go number 4. Thank you very much, Mr. Speaker. I move that the Trade Unions and Employers Organizations Repeal Bill 2025, Bill number 27 of 2025, be read a third time and do pass. Yes. Honorable members, the question is that the Trade Unions and Employers Organizations Repeal Bill 2025, Bill number 27 of 2025, be read a third time and do pass. Honorable members, in accordance with Standing Order 62.1c, I shall now order a division, and the division shall be held in a manner prescribed in Order 63. Clerk, you'll ring the bell for 2 minutes. Sergeant at Arms, at the lapse of 2 minutes, you shall lock the doors. Whips, you may marshal your troops who are outside. Sergeant at Arms, lock the door. Honorable members, I shall put the question again. The question is that the Trade Unions and Employers Organization Repeal Bill 2025, Bill number 27 of 2025, be read a third time and do pass. Now, honorable members, I shall activate voting.
you press 2 to indicate that you are present or to activate your own voting device. Huh? You press it. Yes, you press 1. You press 1 to activate your voting machine or to indicate that you are present. Then you press 2 if you are voting for yes or aye. 3 for no. Then 4 abstain. Topang. Le topile l'autre. Le topile. Honorable members, here are the results of your voting. You are 25 in the House. The ayes 24, noes 1, abstain 0. So the ayes have it, the bill is passed. Yes, clerk. Trade Unions and Employers Organization Repeal Bill 2025, Bill number 27 of 2025, an act to repeal the Trade Unions and Employers Organizations Act. Thank you, clerk. Honorable members, I now call upon the Honorable Minister of Labour and Home Affairs to report the Trade Disputes Repeal Bill 2025, Bill number 28 of 2025 from committee. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. I beg to report the Trade Disputes Repeal Bill 2025, Bill number 28 of 2025 from committee without amendments. When for third reading, Honorable Minister? Forthwith, Mr. Speaker. Forthwith. Clerk. Trade Disputes Repeal Bill 2025, Bill number 28 of 2025, third reading. Honorable members, the question is that the Trade Disputes Repeal Bill 2025, Bill number 28 of 2025 be read a third time. I now call upon Honorable Minister of Labour and Home Affairs, Major General retired Pius Mokwari, to move. Move, Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. I move that the trade unions and employees organization... Get trade disputes. Hey, trade dispute. Mr. Speaker, I move that the Trade Dispute Repeal Bill 2025, Bill number 28 of 2025, be read a third time and do pass. Honorable members, the question is that the Trade Disputes Repeal Bill 2025, Bill number 28 of 2025, be read a third time and do pass.
In accordance with Order 62(1)C, I shall now order a division, and that division shall be held in the manner you know, prescribed in Order 63. Clerk will ring the bell for 2 minutes. At the elapse of 2 minutes, Sergeant at Arms, lock the doors. I've activated voting. I see two. One for present, 2 for yes or aye, 3 for no, and 4 for abstain. Go diragalang, Honorable Monageng? e blink e gateng e gana go nna e gana go pressa ga e pressegile 1 anong e gana go pressa ga ka ke batlang go tlhopha ka teng ke press 1 ke press 2 ke le tsore ke press 2 oh hey ya e siame anong speaker. I'm going to deactivate. Honorable members, here are the results of your voting. You are 24. Let me see that. Present 24. Yes, you are 24. Aye, 23. No, 1.
Abstain 0. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. Clerk. Trade Disputes Repeal Bill 2025, Bill number 28 of 2025, an act to repeal the Trade Dispute Act. Yes. Clerk. Constitution Amendment Bill 2025, Bill number 14 of 2025, second reading. Order, honourable members. Honourable members, the question is that the Constitution Amendment Bill 2025, Bill number 14 of 2025 be read a second time. I now call upon the Honourable Minister for State President to present. I know we talked to this morning and he indicated his non-availability, but the Assistant Minister is there. I believe she's acting Minister. Honourable Minister. Erra go ntsalo motsamaisa dipuisano tsa Palamente ke tla ba labile on behalf of our ministry. Me ke tsena ko go dumedisa batlotlegi ke dumedisa gape le Batswana ko gae. Mr. Speaker, I have the honor to present to this honorable House for its consideration the Constitution Amendment Bill 2025, Bill number 14 of 2025. This bill was tabled for first reading in this Assembly on the 4th of August 2025. As you know, Section 88(2)(1) of the Constitution of the Republic of Botswana provides that the National Assembly shall not proceed upon any bill that, in the opinion of the person presiding, would, if enacted, alter any of the provisions of the Constitution unless a copy of the bill has been referred to Nkliadikhosi after it has been so introduced in the National Assembly. The Constitution Amendment Bill 2025 was read for the first time and referred to Nkliadikhosi as required by the Constitution, Mr. Speaker. Nkliadikhosi convened from the 6th until the 10th of October 2025, and as part of that meeting also considered the Constitution Amendment Bill 2025. As required in terms of Section 85(1) of the Constitution, Nkliadikhosi submitted its resolutions to the National Assembly. We will consider the resolutions in due time as per the standing orders. The main objective of the Constitution Amendment Bill 2025 is the establishment of the Constitutional Court. The Constitutional Court, Mr. Speaker, will form part of the judicial system as the highest court in Botswana. The courts are provided for under Chapter 6 of the Constitution, and we have therefore amended it to provide for the establishment of the Constitutional Court. I want to take this opportunity to share with the National Assembly that Chapter 6 of the Constitution is specially entrenched as it falls under Section 89(3)(b) of the Constitution. Section 89(3)(b) of the Constitution spells out the specially entrenched provisions of the Constitution. It provides that a bill for an act of Parliament amending specially entrenched sections shall not be passed by the National Assembly unless the final voting on the bill in the Assembly takes place not less than 3 months after the previous voting thereon in the Assembly, and as such final voting of the bill is supported by the votes of not less than 2/3 of all the members of the Assembly.
Mr. Speaker, allow me to go through the contents of the bill clause by clause. Clause number 1 deals with the short title and commencement of the bill. Clause 2 of the bill amends Section 8. Section 8 provides for the protection of people from deprivation of property where there is any compulsory acquisition of property. The Constitutional Court will now be the competent court for any contest against such transactions. Clause 3 amends Section 18 so that the Constitutional Court, instead of the High Court, is now the competent court to determine challenges on the fundamental human rights protected under Section 3 to 16 of the Constitution. Clause number 4 amends Section 69 so that the determination of questions of the validity of the elections of members of the National Assembly or the Speaker of the National Assembly is a matter for the Constitutional Court. Clause number 5 amends Section 75 so that the action for recovering from any person who sits and votes in the National Assembly knowing or with reasonable knowledge that it is wrong now lies with the Constitutional Court. Mr. Speaker, clause number 6 inserts introductory sections under Chapter 6 of the Judicature to set out clearly the judicial authority of the courts of Botswana, the appointment and position of the Chief Justice as the head of the judiciary and conferring him or her with the relevant powers for that role, and to establish the new position of the Deputy Chief Justice. It also establishes the ranking of the Constitutional Court of Botswana. Clause number 7 amends Section 95, 1 and 4 to limit the jurisdiction of the High Court so that it may handle only matters it is prescribed to handle, and so that in addition to determining places where the High Court may sit, the Chief Justice is also charged with establishing the divisions of the High Court as he or she may determine necessary. Clause number 8 amends Section 96 now to empower the Chief Justice to appoint judge presidents to head divisions of the High Court. Clauses number 9 and 10 amend Sections 99 and 100 to remove the Chief Justice as part of the panel of the Court of Appeal. Clause number 11 introduces a new Section 102A and other clauses that set up the Constitutional Court, its composition and jurisdiction, qualifications and the tenure of judges of the Constitutional Court, as well as the oaths the judges ought to take. Mr. Speaker, clause number 12 amends Section 103(1) to expand the membership of the Judicial Services Commission. A retired judge will substitute the Chief Justice as chairman of the Judicial Services Commission. The Chief Justice will remain a member of the Judicial Service Commission. This is to enhance transparency and independence of the Judicial Service Commission. The Deputy Chief Justice will also be a member of the Judicial Service Commission. Clause number 13 amends Section 104 to provide for the office of the Registrar of the Constitutional Court. And clause number 14 amends Section 105 to charge the Constitutional Court with the sole mandate to deal with the interpretation of any questions of the law as to the Constitution, and such decisions shall suffice to dispose of cases where such questions arise. Clause number 15 amends Section 106 of the Constitution so that appeals lie as of right to the Constitutional Court from any decisions of any other court that involve the interpretation of the Constitution. Clause number 16 to 19 amends Section 110, 116, 122, and 127 to include a judge of the Constitutional Court, where judges of the Court of Appeal and the High Court are included in those sections. Clause number 20 provides
transitional arrangements to allow courts that are seized with cases to continue handling them to finality, notwithstanding that this act takes away that jurisdiction. I thank you, Mr. Speaker. Order, honourable members. Honourable members, the question is that the Constitution Amendment Bill 2025, Bill number 14 of 2025, be read a second time. Honourable members, we had not discussed this bill at both the Business Advisory Committee and the General Assembly, but I'm sure we anticipated that it's coming. But because it's a weighty matter, the tradition is that we don't subject it to our usual times of 10 minutes. And so, in accordance with our standing orders, this bill is debated for 20 minutes per member. That is if the member feels they want to. So I don't want to depart from that, because when constitutional amendments are debated, they're taken to be weighty. And so it's my decision that you'll debate it for that time. And I will not be persuaded to truncate the debate, just in case there is that temptation. Yes. So the leader of opposition, there is the acting leader of opposition. Acting leader of opposition is here. I don't know if he's the one who will lead the debate or he will dedicate a member to lead the debate. But the Standing Order 9 will be applicable. You'll be allotted 9.3.3. So the floor is therefore open. Let me just find out from the leader of opposition, the acting leader of opposition. Thank you very much, Mr. Speaker. We will dedicate the lead to Honorable Unity Da. Thank you very much. Procedure, Mr. Speaker. Yes, I'll come to you now, Dr. Robotswana. Procedure, Honorable Dr. Robotswana. Yes, Mr. Speaker. Ke re thuse ka kganya di resolution tsa ntlo ya dikgosi gore re di handla jang ka gore ke gakolola go le sentle gore in the past go ne ga iragala jang gona re di bone ba ne ke batla tsamaiso hela gore di boela jang kwana. Ke a leboga, Mr. Speaker.
Order, honorable members. Remember that, and I'm sure it's obvious to you that this is not a bicameral parliament, but a unicameral parliament. Right? First, we need to understand that principle, and that Ndlwari Kgosi serves an advisory role. I want to refer you to Section 85(1) of the Constitution. It reads, Ndlwari Kgosi shall consider the copy of any bill which has been referred to it under the provisions of Section 88(2) of this Constitution, and then Ndlwari Kgosi shall be entitled to submit resolutions thereon to the National Assembly. Now, in terms of how they submit it, any resolution which has been submitted to the National Assembly in accordance with the last foregoing subsection shall forthwith be laid before the Assembly by the clerk of the National Assembly. So the clerk of the National Assembly received the resolution, and then he wrote to you, honorable members. I'm sure you saw the resolution. Any minister who is responsible for a bill such as is referred to in subsection 1 of this section, or his or her representative may attend the proceedings of Ndlwari Kgosi. Okay, I don't think that is relevant in respect of any matter. Yeah. 88. Yeah, if you want to read more about the role of Ndlwari Kgosi in terms of its functions, you can go further. You can even go to Section 88 on the introduction of bills. But let me now go to Order 72.4. 72.4, where such a bill as is referred to in Section 88(2) of the Constitution has been read a first time, no day shall at first be appointed for its second reading, and the bill shall stand referred to Ndlwari Kgosi. The member in charge of the bill may in due course appoint a day for the second reading by giving at least 3 clear days notice thereof. So, in terms of how we should deal with those resolutions, there isn't much. Safe to say, the clerk will relay the information to you, which he did. And the honorable minister has mentioned the resolution of Ndlwari Kgosi. But as I say, it is only persuasive. The floor is open, so I'll give the lead debater 25 minutes. Mother of the House, Honorable Dr. Justice Unity Dow. Thank you, Mr. Speaker. Go mpha sebaka se gore ke tswelame mo kgang eo ketekete ye. La ntlha nte ke simolola ka gone gore ke leboge kante ke lemoge ntlo ya dikgosi e leng gore e ne a tsaya matsapa ya go reetsa kgang ye, mme ya tswa lentswe le lengwe hela ga e bua ka gore go tlhomiwe a constitutional court ya re delete go raya gore e huraletse kgang eo. So wena ha o le motlokwa, wena ha o le molete, wena ha o le mokalaka, wena ha o le mang kana mang, dikgosi tsa gago ka botledi ba tsone le ba tlaleletswa ke batho ba batlhano ba ba tlhophilweng ke tautona, ga ba go buelela ba re ga o ise o dumalane le gone gore pe re le molagato le la go simolola go sekaseka go fetola se go sekaseka go fetola molao motheo ka tsela e. Ne ke re o itse gore kgosi ya go ya re wena o le Motswana yo e leng gore Bokongo gongwe ke molomo wa gago e le lekgotla legolo le leng gore ke lekgotla legolo la makgotla a manyenyane, le wena ke go utlwile ga o re wa re tota hela ga nkebe le gore re hetola molao motheo o ise re o sekeseke. Ke a go utlwile ke tsaya gore tona yo ne ntse a ba kgang yone gongwe na ise a utlwe gore wena o le Motswana wa re
ga se ka tsela e leng gore o batla gore molao motheo wa gago o fetolwe ka teng. Wena o le parlamente ke ra this institution ke a go leboga ka gore beke yone re tswa mo go yone le hitileng e tswanyana o no a re go koanya re na parlamente wa tla gore rutunsa ka botlalo gore molao motheo o fetolwa jang. Ke a go leboga the institution e teletsweng ke speaker gore no a bona go tlhokega gore re tsaya matsapa re reetse baitseanape re letse baitseanape ba e leng gore ba kile ba amana le dikgantse gore molao motheo ga o fetolwe ka tsela e ntseng jalo. Ke a go leboga le wena le tsone diagente tse ntse di bua le rona botlhehelo ntseng a bua gore ao a ga ya re phatlalla ngogola re tla re kokwana ga re ka ke ra ba ra tshwara molao motheo wa Batswana re sa bua le bone jaanong ko parlamente le iraeng ebile le bua ka eng se rona re sa se itseng. So sa ntlha a re dumelaneng gore re solofetse a review ka sekgowa ga re ka Setswana ke go sekaseka ka maikelo a go fetola ga go tlhokafala. That's what review is, to assess with a view to initiate changes if necessary. We have not assessed anything, we have not reviewed anything, we should not be here. Molao motheo beso ga se wa me ga se wa tautono mo stilong ga se wa ga o pehela ke wa Botswana ba le ba ka moso kwa bana ba rona le bana ba rona ga o dirui ka potlako se paneng bosigo le tla golega le ditau e tla re le tsoga le palolwe ke go digolo le batla go panolla le go pale a re se paneng bosigo a se ra pana ka potlako samaiso ga o ka ke wa hetola molao motheo la ntlha o sa ruta batho ya ntlha la ke go bua le batho ka gore batla gore tsatsile o tlang ka molao motheo o tletseng o bo itse gore molao motheo kwa mongwe le mongwe ga se gore mongwe le mongwe sa se batlang se ka tsela mme mongwe le mongwe tshwantse a re kgannye e kile ya buiwa kgannye e kile ya toutiwa kgannye ya toutiwa gore e be e rata go tswa bololo ka gore e botlhokwa mo e le gore e re ga re fetsa mongwe le mongwe mo lapeng la gago mongwe le mo mekgwatheng mongwe le mongwe ko makgotleng a gago mongwe le mojaji wena ga o leng teng magaseterata kgosi mongwe le modisa teachera o bore molao motheo ke a o tlhaloganya ka gore ke ile ka rutwa ka one boammaaruri gore thuto ga ise e diragale mongwe o ka re nnyaa ga re hetole molao motheo re hetola go le go nyenyane hela ga re ka nna ra ketlola ka moso re tlebe re tla le o mongwe o reng a re baakanye molao wa gore opolo ya death penalty ka moso re tlebe re tla le o mongwe re tlo ketlola a re itireng wa gore go tlhophiwe tautona directly jalo jalo boammaaruri ke gore process ga o batla gore motho a dumanane le wena ga o batla gore motho a re o itse ga ke dumele mme gone ke ne ka tswalentswe mohe sebaka sa go le ene a tswelentswe boammaaruri ke gone gore lekgotla le gore molao motheo wa gompieno wa re wa le tlhomale yaka ke bua ke go ketlola potso ke gore potlako ke a eng potso ke gore ke la ntlha re sa simolole hela jaaka ngogola ba botlhe le bo honorable Ramogabine ba dumela ngogola gore go simololwa ka thuto go simololwa ka go bua le batho go simololwa ka go tlhalosa gore molao motheo tota ke eng ile ga go sekasiwa ga lemoga gore bontsi ba batho ngogola ga go buiwa ka molao motheo nna ba sa itse gore ke eng yaanong mme ga re lebile mahatshe a mangwe a kileng a heta gonega a kileng a sekaseka molao motheo o tla itse la ntlha ba simolosa ka eng ba simolosa ka go ruta batho tota gore molao motheo gantsi o itse sepela mo dikgantse go teng mang tshwanetse gore ba itse la ntlha pele ga ba itse gore pele ga go tlhomia lekgotla le re go go lone go tla dikgantse di a teng ba tshwanetse go yone mme molao motheo tshwanetse gore o bona leng la ntlha o tshwanetse ba itse gore molao motheo o tshwanetse o na le ditshwanelo tsa setho a tse di leng teng mo go wa gompieno a re batla go di hetola o tshwanetse o rute batho ka one mo re go na le tse go teng bomang a re batla go tlaleletsa ba tshwanetse ba itse pharologanyo maabane tautona na a bua a gatelela gore go sa nnang sentle
kante mathata le matsapa le matsadi a ka nnang atla ha re itlhophela tautona e ka nna eng go bua le mong tshwanetse Batswana botlhe ba itse gore a mme go na le mathata le matsadi ba itse pharologanyo ya go itlhophela tautona le go sa mo itlhophele ba lebelele go mahatsheng a tshwana le bo America go Mexico go Kenya go kae le go kae be ba ipotsa gore batla mo go fe ga le ka ke la tsaya tsela le sa rutwa pele ka gore ga se re tsotlhe ga gona e senang ditlamoragonyana mo tshwanetse bo ithetso tsotlhe tshwanetse Batswana ba itse gore a molao motheo ha re tlo nna lone a go tlo nna le katlholelo mo go one ka ntenya ba bue ba bangwe ba tla gana ba bangwe ba tla dumela ba tshwanetse ba itse gore a molao motheo ga re o dira a re batla go hokotsa dithata tsa dikgosi ka re batla go di oketsa a re batla dikgosi di nne gore e be le bone ba e leng gore ke bone ke baatlhodi ya ka re itse gape ka moso ke mapalamente kante ba sa palamente ka moso ebile gape ke executive a re batla go baakanya golomo a re batla go oketsa dithata tsa ga tautona kante go di hokotsa ke ga o dira thuto o tla bo o ruta molao motheo gantsi o tsena tsone dikgang tsone se mo teng e tshwanetse bua ka merafe ya Batswana gore merafe ya Botswana tota go nniwe gase go rutiwe go botswa gore tota merafe ya Botswana e kae a gona le mongwe le gompieno a ne teng ga re e bone ebile a merafe ya Botswana a tshwanetse gore e be le mo constitution le yone kante tshwanetse le baemedi kana jang ke dikgang tse e le gore ga o kwa simolola o re ke dira lekgotla gore tete e seke tsone dilo tse la ntlha o tsamaya le lehatsi ke batlo go leboga gape thuto ne re bolelwa gore kana constitution gape le yone molao motheo ga o simolola o seka o fetola o itse gore ga o iphetolele o fetolela ba ka moso e seng wena ebile gape ga go te o potlakile o tshwanetse go ngwetsa bo 18 months gore tshwanetse re solofela gore process e tshwanetse tsa bo 2 to 3 years gore ga go molato le ga e ka bela ka 2029 ga gona potlako ka gore ga se re le mo go yone gore re simolola gape go tlo go tsaya lebaka so a re se ketloleng a re yeng hela jaaka re tshepisa batho ngogola gantse re bua yone mo ntlong yone re bua tshepisa batho gore ga re tsatsi le re tshwarang molao motheo wa lona ga nke re ke tlola re batla ne go te na le foko ne le teng mo ne go te ga go review ne go te go review holistic motho etse le foko ke leo ne go te holistic ene ga o ke tlola concord ga o holistic gore o setse o decide gore wena e tlo re ga batho ba ngongora ga ka molao motheo ba go khoteng go teng mang ga gongwe ga ba bua batho ba renya Batswana ke sone se ba se batlang nya re tla itse jang re se re buile bona molao motheo o tshwanetse o re bolelele Clarification, I yield Mada. Clarification, Honorable Maile. Mada, ga ke godi thata mo molaong ke to go kopa guidance ya gago na kana understanding ya mene le gore o ka re gato a re direng constitutional court so that ha re baakanya the constitution comprehensive review e be le gore yone e teng gore ha go ka nna le mathatanyana e be le gore ka siela teng ra go ikuela gore re baakanyetse whatever we are trying to do under the comprehensive review ke ka ne ke tlhaloganya ka teng ne ke re ka wena o itse kgang e thata ya molao e gongwe o ka re thusa ke a leboga madam ke go leboga tota ebile nka go raya kare ga o ka nna le nako o bo lebella act the constitutional review act ya Kenya wa ntlhaloganya ko gore gone mo review re buang ka yone e kgona go tsenya na constitutional court a ke gore e tlo go tsenya gore yona concord is one of the amendments o di batlang it should be a creature of this particular new constitution wa ntlhaloganya so go tswana ga o ka nkemela wa ema ka dinao bore kana mme ne re eletsa gore gone re tle ka dithata tsa ga tautona gore re ka moso ga e netlana ga ka gore mo teng ga re se re baakanya molao motheo one gore ga ya go tautona be gore it's an institution within the new clarification, madam. I yield. Ke batla gore o ga o itlhalosa a bo itlhalosetsa le a bo itlhalosa o e gokaganya le sa se buditseng gore gongwe go tlhokagala yone concord gore e te kgone go lebelela the process ya yone the holistic and comprehensive review of the constitution clarification e ke tabe ke batla gone ke batla o igolaganya le yone ele a me gompieno go na le gap ye ithoka gore go ne le sengwe se se dirwang pele
gore re tle re go nne le yone constitutional court? Is there any gap? Is that how we should start a constitutional review? Means re na le constitution already in place. Re sa simula from a vacuum. Madam of the House. Ke a go leboga nna ke lebogela potso e bile ke leboga le yone clarification le thuso yone boammaaruri ke gone gore ga gona gap gotlhelele gompieno jang ga gona gap the current constitution ya go bolelela gore ga o na le ngongorego ka constitutional issue ya ka ya re ya go the high court ga o palelwa o ya go court of appeal go fa 2 courts gompieno to be able to do that so ga gona mathata gotlhelele ga gona gap gotlhelele mme kana ha ile go batla gore e re ha o hetse Clarification. ne ke hetse pele khanyone ke tlo tota hala ke tlo le hana go do ha iyo go tota bo amar go dumela mo debate e se mo molono ke dumela mo debate E se mo go lecture mo. we se ta gore motho a mpotse ke re utlwane bo amar ke gore go re tshwantse gore ga o hetse gore ha ile gore ka dira tiro e sentle a bona ya go khinya ke se ka khinya ka gore ke se ka khinya gore ke mongwe wa di judge tsene di appointile go khinya ga ba ira constitution ya bone an interim court wa gopola yes bona ba dira jang gore nna ba buisana pele gore ba time ha o tla ka document e fedi gore the idea ke gore o ruta batho ka dilo tsotlhe le buisane le simolle ka an amendment act gore ke yone a constitutional review act. It's in Concord, a constitutional review act. Re debate gore constitution ra go dira jang. Wa bona ka sela insinja o lanta ba ruta about constitutional review act gore constitution ra go dira jang. I get gore o ba nna la decide gore for example gore we are going to have a panel of experts ba le 20. Ba lo ke bona ba tle ba tsaya megopolo e nentse batho ba ira ba simola ba draft a new constitution. Ha se e draft ya yone maybe a select committee of parliament, for example. So that high time of parliament, there's only one vote. Because we do banana vote over time, even if it's like 24 months. Look on Kota Raya, but Elemote. Hello Raya. Then, whatever go back to Ubuza Poto Hera Elemu, the constitution. It's what I plus 1, plus 2, but 2 years, once by daughter. But there is a small thing. Guess I do my lesson. How does I do Malana? May have his own Sibas and Samote. So not do Malana review daughter, do my law. Maybe they are home, conquer the dozen amote. Home is not 15 just when I'll 12. Home, all you have to do, Kihore. Back and high court or highly is a constitutional question. It's going to 3 judges in the 5, court of appeal in 9, whatever. But one maruki or how can give a similar ungatola and ungata more constitution yabatswana. Osabua lebo. Osama. Get out for example. Gongwe a dilo tse leng gore ga re tswa go ntera botsa batswana ke gore a o batla gore ha tautona a tswa mo stilong pele ga nako a motho ya tautona e nne tautona a kere ke gongwe le go tshwantse ruta batho ka yone ditlamorago dilo tse dintsang o ka nna a botsa batho gore a kere a le batla gore constitution ya lona e bue e papamatse gore ditlhopho di tla nna ka kgwedi e go teng mang go se ka ga nna tsietsego e ke le a rata go se ngogore re sa itse go tota ga ditlhopho di tla nna leng go supa gare di ka nna tsa nna gone moo ke dilo tse e leng go tshwanetse le dibotsa le ka gore after so many years re ithutile re bone matsapa a e le gore a kgona go nna teng kante a se ka nna teng o kgona go botsa batho gone gore a o batla palamente e se karolo mo go for example to ratify judges appointments, to ratify certain officers kana nya ke dipotso tse o di botsa batho a o batla gore cabinet ya Botswana a enne e tswe mo parlamenteng kanto batla enne e tlhophiwe go thoko ha ke dilo tse tshwanetse o di botsa batho o ba bontsha gore e ile go sesha se ba dira ga nna mathata e ile go ga go nna mathata mme rona ga rona re ka hella ha ka ke dilo tse tshwanetse o di rute batho before o ba ra gore ga o ngore ga ke go diretse lekgotla ka o so ba tsetse tshwetso ha o tsana ha bile o sa botsa ope hela o botse cabinet hela o botla mo lekgotleng o bo re ke batla go ketlola mo constitutioneng ya lona mme ga ke a bua le lona ga ke a le ruta go ka gore ke sa gore ke
a ke batlo utlwisa mahoko a sa siama mme ke gona gore o boela morago yone my apologies o boela morago yone maikano a le o no re ga ke ka tshwara your constitution gotlhelele ke sa tla ko go lona. I yield, Mr. Speaker. Clarification, Honorable Ntaile. Ke a go leboga Honorable Unity Dow motlotlegi ke re o no supa gore go na le High Court le Court of Appeal ene o dumela gore ke tso di nonogile gore di ka reetsa dikgang di pehela tse di ka tlhagang yana ke ne ke re o confirmele ha kana o mphe kutlwisiso e ka dirang gore ke tlhaloganye sentle gore ka 2019 ina re ba UDC ba dirile boikuelo morago ga ditlhopho bone ba ke dumela gore ke High Court subject to correction ba ne ba supa gore dikgang tse go nong go ikuelo kana tse ba UDC ba ne ba tla ka tsone ga bana tshiamelo kana nonogo ye kalo ya gore ba ka diretsa jaanong ke re gone hong o intshwaraganyetse le re buang gompieno then ya bobedi finally very quickly ke yone ya gore o no supa sekai ka Kenya which is okay I agree I accept that but ke ne ke re how does what we are proposing different from the situation ya South Africa kwa ileng gore ba ne ba tlisa ba bona go le botlhokwa gore constitutional court in nne teng gore tle thuse mo dikganyeng tse di marara Madam the House. Ke a leboga ya ntlha potso tota nka go raya kara le ha ne le Concord a kere potso gore molao no re e se gore le bomang gape kana constitutional court ke leina hela o kgona le gompieno ke leina le jurisdiction le yona Court of Appeal o kgona ibitsa constitutional court kwa America ga gona court e bidiwang gote constitutional court but constitutional issues are debated all the time and decided upon so tota eo ke kganya gona gore molao no re a kere ga go ika gore ne le bomang bona batho botlhe bono ba bona ba ntse ba kgona go ya go constitutional court ba dirisa molao be ba ntse ba tla to that particular decision a re bua ka yo buang ka ya South Africa le yona ke rata ga o bua ka gore le gona go ke ne ke le teng wa ntlhaloganya la ntlha pele ga go nna constitution ya ntlha ya Africa Borwa go ne ga nna le dithuto ne ke le mongwe ba tsaya karolo ba re ka tla ka bitswa ke le mo paneleng re bua gore Bill of Rights ya bone ha ya mana le bomme go nne jang a kere ba sena ka dibe gore ba simotse pele yona list ene ke bua ba re constitution e tshwanetse re nne le what are the critical issues ba di list ba debate ka tsone all over the country we will create an interim court isn't you buang ka yo an interim court e leng gore ke yone e tlotleng anu e supervise this process isn't ya gompieno e bona gompieno ka gore ha nna go ka teng go bua hela go nna mo go obvious go bua go ditlhophong tsa hatekeng referendum a kere ne go tswa mo apartheiding mahatlana le go godimo le kgwane tlo se le bona le ga dira ise dipego gone ho ba maburu a nna tlo nna le mathata so it's totally different. It is totally different because the interim court was dealing with the interim constitution which ushered the elections and then there was a permanent concord. Elucidation. Elucidation, Honorable Opposition Whip. Yeah, no, how waka ya South Africa? Ki telwa ki boitumelo ka gore ne re di sala morago thata ka gore ne re le basha mo sepolotiki re rata di politics tsa South Africa. Before go na le ditlhopho tsa the non-racial elections. First, go na le mo go so se bua the interim constitution. Yone mo go yone ene go na le yone constitutional court within the interim constitution. Yene ile teng. It was not created for the purpose of the constitution. There was an interim constitution already in place that was guiding all the process, the elections and everything that comes after. Thank you, Mr. Speaker. Ke sone se ke reng rona jaanong a re tleka a kere constitutional Constitutional Review Act.
Constitutional Review Act. Kore act e reviewang kore ra go tsamaisa jang. Re tlo e debate gone. Re debate tsamaiso. Wa ntlhaloganya. E seng go create institution. Kana mo go diragalang gore gompieno le go re ka moso be le tla le ke tlotse le re batla go hobotsa dithata tsa ntlo ya dikgosi. E tla be le ke tlotse. Agere ka moso be tla le ke tlola gape ga re batle neta death penalty re batla eng se sa botsa batswa le tla le ke tlotse. Ra re se ke tloleng. Rutang Batswana ka botlalo gore constitution go tawa eng. Clarification. I yield. Clarification on a blue card. Ke a leboga Mr. Speaker. Re ntse go raeditse ka thwagalo thata. Ebile ke lebile le experience e o itshotseng ya dikgang tse. Mme kore ka ha go utlwa bua ka teng o ka re wa re bili e re tang ka yone gompieno e kgotsa ye puso e tang ka yone gompieno tota e tolela Batswana mo pakwana gore e ba tolela mo pakwana ka gore e ne e sa tshwanela rong ka boende e kata gompieno re ise re nne le thulaganyo ya go baakanyetsa go dira constitution yone e tabong e le a bothe e bidiwa go comprehensive review of the constitution go tola mo pakwana hala go gone mo o gore bolelelang gompieno ke lebogela kitso e kaloka ke leboga tota go tlola mo pakana tota mo e leng gore ngwana o tla lwa boammaaruri ke gone gore ga e le gore go tla tla nako ya gore dumela le concord o tshubile mike mothes. Clarification. I'm going to yield. Clarification. O lebe nako ya gago. Thank you, Madam, for allowing me to interject. And according to you as an experienced legislator and a judge also, in comparison to the overhaul and what we're doing currently, re dira go le go nyenyane go na le gore re dira constitution note. Ga wa kanye gore go protect gaps that can arise from the go tsela nako tla le ka go nna fast. Transitional confusion if we're doing an overhaul. And is it not ideal to do it this way? Ka go etsa ele nyenyane go na le gore dire an overhaul where there will be gaps. Madam House. Ha ke dumela le wena gotlhelele gotlhe ka gore gompieno you are creating a creature e re tsentse gore e tswe mo ha o seno no ruta batho ha se ba dumela le wena be ba dumela le wena kganye. So basically wa ba bolella gore wa ga le saka akere o ya go ntle gore ntotlo ba tshwela mo lo one by one ha go tshwanetse la ntla a re simoleng hela go patla batho ha ke tlhalogana. You know the problem with this process, somebody has sat down and decided themselves, this is the way I would do it, which is fine. This is how you would do it, but you don't know whether that's how Batswana would do it. So matlhale a sekala hatsi matlhale a di judge abo magastrata abadisa abo mme abo ntate a di kgosi mongwe le mongwe matlhale a Botswana a itse ba batla eng ba fe sebaka ga gona ke peipe gape kana ya ke bile maloba le ga le ne ke sa re bile ka maloba ne sa buimo fora menyone ene ke bua gona gore se buang ke gona gore kana go mo go go akere gompieno se ntse re go what do you call go referendum gompieno Clarification. 10 seconds potso ke gona gore a le yona mola wa referendum ga wa tlo go hetola ka gore gompieno jana ha re o tlogela ntse jalo go tlhapa mang ngwana o tsene o tsena 18 gompieno ga go tlhapa mo teng unless di ra mola o making sure gore there's continuous registration go gore gona le kgantse di ntsi gona le melao e mengwe sentse le hetole pele ga ibile o ka ira tsone yone kgang yone. Thank you very much, Mr. Speaker, for giving me an extra time even though my time is up. But with that ne ke re peso a re boeleng go morago ga go senye sepehele a re boeleng go morago Batswana tle ba le rate ka gore Batswana ba tlile go le tenegela ga le ka la go pele ka molao. I yield. I rest my case, Mr. Speaker. The floor is open. Honorable Minister of Labour and Home Affairs, Honorable Mukhar. Thank you very much, Mr. Speaker. Kanye ke kanye tlhafetseng mme bile ke kanye re tshwantse re tsa ka tlhafalo ya ka re tsa ka tlhafalo ka go goro. The issue eta wa isupa boeteledipele. Leadership is lonely. You are there at the top alone. You have to be looking at this.
the interest of the nation. You are steering the ship yourself. There are a number of issues which you are looking at. And this issue requires leadership, decisive leadership, forward-looking leadership. We can all of us here sit and debate, but what is important is that what do you envision? Where do you want to take Botswana to? And in all respect, in all these issues, time is of the essence. Time is critical. You know, let us do this, let us do this. There are many ways of skinning a cat. But at the end of the day, you still end up with the same meat. You end up with the same meat. But what is important is where do you start, and how do you start it, and how does it take you, and how long does it take you to do that? Rona, really UDC, we have chaos. We have ambiguity in terms of the law, justice in the country. Ridumela ja. Maybe le ridumela gore thakathakano e re bonang e nna teng. Gore re tle re tswelle sentle re tsene sentle go dira molao motheo pele. Pele re nne le ene yo tla re mo thakathakanong e re ntse re tsama a bantsa gakolla a re se direng jalo dirang jalo. That is why re bua re be re phikile yona hela e le nosi constitutional court re a ene teng. Order. So tse re di buantse. Can I have the leader of, acting leader of opposition, government whip, okay, minister, okay. Yeah, and yeah, can I have the minister, government whip, opposition whip, leader of opposition, please approach the speaker's bench. Ke ne ke batla monga bile anong ke o gayo. O ka mo reeletsa ona lo maele. Order, honorable members.
ke ntse ke buisana le baeteledipele ba lona mo parlamenteng mme ba tla le tlhalosetsa ka ha re buileng ka teng ga ke na ke repeata. What I'll just do is to invoke Standing Order 26.2 for the convenience of the House and adjourn until we meet tomorrow. Thank you.